All right, we are back again. Tukomyewo ku luno tugenda kwogera mu Luganda. Fenga luli twaliwo luli eri wiiki ewedde ku Lwokuna. Neera tukomyewo ku luno tugenda kwogeza Luganda. Abatamanyi Luzungu oba abawulira Oluzungu n'abagatta Oluzungu n'Oluganda twagala tubeere clear nga twogera Oluganda. Ngenda kutandika na mukwano gwange. Ntandike nani? Charlotte. No, Esse. No, I mean wait, no, why? No. The Charity is the new person. Charity yampya ku blog Charity. Wakushemererwa. Ninye nakira. Hingira. Womupya. Balinanga bana Uganda mwena abatulaba. Tusanyuse. Nzijjude amasanyu. This is my first time to be live with my friends here. Bano bakyala tukola nabo business bulijjo gye muwulira eya digital nga tukoza affiliate marketing. Kati nze gwe mulaba bampita Charity era nazaalibwa e Uganda naye mbeera wano mu USA, South Carolina. Era profession wise ndi musawo era mulaba ndi mu scrubs, registered nurse. Ekitabo nagezaako okusoma naye enkola y'eno ey'abasawo bannange singa eri gye mutegeera y'okukolera ddala n'owulira nga owulira oweddeyo. Kati story yange lwaki nayingira eno business eya digital business online business. Nze wennajja wano nasoma obusawo era nga bwe mbagambye naye nga nina abaana abasatu nga nkola ekiro ate nga ninayo n'ekyeyo ekirala ekya afternoon. Kati kwegamba okwebaka nali seebaka bulungi mba nakateeka wansi omutwe akaana kabiri. Ate embeera y'e Bulaaya bannange okubeera n'omukozi si kimu. Ne bw'oba omufunye abeerawo ennaku entono n'agenda nga tesaagala teeka kutwala abaana bange mu daycare kuba eyo nayo problem. Kanendaba nga bimenya. Lumu nali nvuga nva ku kyeyo ndi ku highway. Maama nasimagira katono ng'ono omuti awe nazukukira nenzigula amaaso neŋŋamba nedda wano wafiira muloge. Nina okufuna ekintu ekirala kinsobola okukola nga si bino ebyokusula nzunga ndi ku kyeyo wuuyo ku makya neebakidde ku steering wheel nzije nfa abaana bange mbaleke nga bamulekwa. Kati bambi era ng'Abannayuganda abangi tutya Katonda nga nsaba naye nga simanyi ki kyengenda okukola. Nalowooza okufuna oba online virtual bino ebya virtual ebyabasawo naye era nendaba nga stress ezimu ogenda kubeera ne supervisor akulabirira bw'oba nga tutowinze app within even 5 minutes bakulangira. Neŋŋamba naye eno Bulaaya ndowooza omuntu wajja ebintu bijja kubeera so easy. Sente opikinga ku muti era nga bangi nga bwe twali tumanyi nga tunatuuka e Bulaaya. Embeera abalumu banne na breakinga down nengenda mu kisenge ky'omwana wange omu nakaaba nengenda ku maviivi nensaba Katonda ndaga. I feel like there is something that I can do. Manyi nti waliwo ekintu ekirala kinsobola okukola ekisobola okuba freedom nemba nga nsobola okubeera waka n'abaana bange n'omusajja naye era nga bwenfuna ku ssente nga si bino ebyokubonaabona ng'ozunga ate ne ssente nazo nga toziraba. At the end of 2 weeks okwata 2,000 oba mmeka zonna tomanyi we ziggweera. Kati lumu maama najja okuva e Uganda najja n'abeera ewange. Alina omuntu mukwano gwange gwe yali amanyi nagamba naye oyo mukwano gwo njagala mmulaba. Kati nga tutambula tugenda weeyo mukwano gwange naye musawo okutuukayo nga nsanga ali ku kompyuta. Nemugamba wazeeyo okusomera nagamba nedda nina business gye nkola. Neŋŋamba online nembeera inquisitive kuba nze gwe mulaba wano nali ngezezaako ebintu ebya insurance naye tebyankolera bulungi bintu byakuzunga era ate ng'ebyokuzunga sibyagala byakwogera n'abantu ng'era sibyagala. Kati bwe namubuuza nga ndowooza oba byakola nagamba tebyakola. Neŋŋamba ndagirirako byokola bikukolera nagamba binkolera. Kati awo bwe namanyira eno bizinesi nandaga abantu nga bwe bakola ssente. Essente nze zenkolera omwaka ng'ate nsomye nfunye bachelors nfunye masters bo bazikolera wiiki emu
azikolera omwezi gumu nendaba nga madde maadinga nendaba ngaekibuga ekibala tekivaamu. Eno bizinesi teweetaaga experience okola omuntu salary gy'afunira omwaka ng'ogifunira mu wiiki ogifunira mu lunaku lumu. Eŋŋamba wano wafiira muloge nina okumanya ki kyemukola. Omuwala n'ampa information nange nengenda nenkola research yange kubanga bino ebintu tomala gagenda nga tutegedde kikyogenda okukola. Nze gwe mulaba lero saagala ttunda era nga bwe mundaba saagalira ddala bintu byakwogera nnyo n'abantu oba konvinsinga nedda. Ate ekyo tekikikola neŋŋamba ebyo byenjagala ntule ku kompyuta yange mu nju yange oba nga nina abaana bange ebweru naye nga nkola bizinesi. Kasi bino bya packaging products n'obuzunga ng'ogenda mu post office obisindika nedda. Bwe nakola research yange neŋŋamba omanyi eno bizinesi ekolera abakyala nga nze lwaki nze kikolera ate bizinesi eri legit. Yino ndaba bafayiringa taxes lwaki sigikola. Charity's connection might be off. Sorry, Charity. Maybe we're gonna come back to you. Oh, there you are. All right. I think Charity is frozen. All right. I think she's frozen. So maybe we come back to you, Charity. Maybe we come back to you when you can hear. I think you can hear me, right? If you can give me a thumbs up, we'll come back to you and you finish up your story. Then I'll go to. I can hear you. Okay, yeah, there you go. You are off. We didn't hear the last part of your story, but maybe we can come back to you Anyway, and you finish up. Do you want to finish let up? me finish up and then I'll just step aside. Okay. Kuba network is okunsalayo. So munange abatuwuliriza bwentyo bwe nayingira ebintu bya online business naye nesangamu abakyala abalala nga bano abannayuganda bannange era tukikuba. Bw'oba ng'oyagala ku Facebook tujja kuwa information naye stop struggling kuva ku mulimu guno ogenda ku guli nga tulina budde bubeera n'abaana bo ne bbaawo n'okwebaka mu nju gy'osasulira naye nga tujja namu okumawakusa uniform oba engoye. Okay, so kandekerawo kuba buli omu wano agenda bawa story nga bwe yajoyininga nga bwe kiri naye kitambula bulungi. Nze nkikola nga side gig kuba nkyalina main profession yange nkyakola ng'omusawo. Eno side gig naye plan yagikola primary source of income kuba ndaba ekoledde abalala. Abantu bakuzeemu amayumba bakuzeemu amamotoka cash nga why not anti byebyo ebintu byetuviirako nnyo e Bulaya. Mortgage, car loans, student loans naye ng'abantu ebyo babisaasudde dda from this business. So bannange temuddamu okwebonyabonya okumenyeka emigongo mujje esente. Bw'obeera ng'oli Bulaaya ng'ate oli serious oyagala kukola naffe we will help you. Kale wewe weemalidde. Thank you for listening to me. All right, thank you so much. Webale nnyo tusanyusa okulaba neera katusuubire n'ololo n'otujoininga naye abali eyo Kampala nga balowooza bano abakyala balabika nno be bali abafere b'Amerika abali mu Amerika. Muyinza okukola nga tufaanana bwetyo mulowooza tuli baferemu abanamanya n'ebizibu byammwe naye wamma twegendere maaso. Charlotte ngenda kuddako gwe tubuulire story eyo ne bwe watandikira otya. Okay. Esther abadde ayagala kugenda next, but anyway, thank you so much. I'm Netta. I am Charlotte Coro, born and raised in Uganda, living here in California, USA. Ekyantandikise business age, nkatandika business age. My sole purpose was to really be a stay-at-home mom. That when I lived in Uganda, I didn't see myself. I was a career woman. I worked with Barclays Bank. I worked with Bank of Africa. I worked with MTN. So I was more like in the corporate world. And I thought that was me. I thought that was how I would find myself. But after having got married and started having a family,
wow, it hit me how hard it is to go to work a 9 to 5, come back home with zero energy. I can't cook my husband a meal. I can't get anything done at home. I'm completely done and drained. And I was like, this is not the life I want. When I first came to the US, the first job that I got was to work at a school. I was working at a school integrating immigrant kids, especially from Africa, which was really nice. Africa and Middle East, integrating them into the US system. Personally, I was new myself. I was a year in, and I was here integrating these high school kids at an international high school, integrating them into the US system. So there are kids from Ethiopia, Eritrea, and the Middle East, and they were learning English. So we're really helping them with that part. And then after that, and I remember just getting home, how tired and exhausted I would be, after a long day of work. So when I started having kids, I knew that wasn't going to be my life. I realized I had tested that, and I was like, that's detestable. I want to be present for my husband. I want to be present for my kids, and that's not going to be worth it for me. First of all, what they paid me would be the cost of going back to pay for daycare. So I started devising means on how I wanted to live my life here abroad. And I had all the stories. I had all the jobs that they said were, the jobs to do, but that wasn't for me. So I started discovering myself online. And that's what I have been doing. It's been the biggest blessing. What I want to remind people is that when you start working online, you don't have it all figured out, but you got to get in to learn. You must take that first step. And that's the fear most people have. Like, oh, online, I cannot. You got to take that first step to discover yourself. And you'll be amazed how fast and how much you can grow and how all this business, it all comes back together. So I want to encourage someone out there who is skeptical. They want to do something for themselves. They want to start a business on their own. They want to plan for retirement. They want to get that work-life balance and that freedom to be able to spend more time with your family and loved ones. But you must take that first step and just plug in and learn. You have no idea where this business could take you. So after that, I started working online. I am a jeweler. I have a jewelry brand that I run fully in my house. And after that, I came across this business. My goal is, it's biblical, 7 businesses, right? You gotta, sources of income. You're still there thinking one source of income is enough? No, people ask me sometimes, but if your business is working, why do you have to start all these different businesses? I'm like, wait a minute, you can never have enough businesses. You can never have enough multiple sources of income is the way to go in this economy now. So if you're still really relying on one income, it's not gonna cut it, right? And my businesses, I realize sometimes some don't do well in the summer, some do well in the winter. So it really ends up working perfectly together for me. So this digital business has been such a blessing. The amazing community, the amazing women that I get to meet, the financial freedom that you had Charity talking about it. We are planning. We have a 5-year, 10-year, 20-year plan here. This is just not a business. It's here for 5 years or 2 years and it's done. It's a very it has longevity, and it's a business that we can pass on to our kids and build a legacy while at it. So why not? We are building strong, we're building deep, and we're building wide. And we want to encourage you, take that step of faith. This is a legitimate business. This is a very lucrative business. And there is nothing to lose by coming to check it out. So if you have any questions to Yaha or to Uganda or whichever part of the world you are, connecting, and we can still connect and really show you how we are doing it. We can show you how we're doing it and how we're pursuing our freedom as moms, as women, as busy workers, Joan will tell you how many shifts she used to work, and now she's finding that freedom and that peace in having a digital business. It's a teacher, I'm not. We are just realizing there's more for us. There is more. There's a piece of taking the online space for everybody, but you gotta take that chance. Don't come as an immigrant and feel like, oh, your job is to just do whatever is available. No, there is so many options. You can better your life by saying yes to yourself. Thank you so much, Amita. That's all I can share today. All right. Thank you so much. Twebale nnyo webalire ddala neera abali eyo alina kyayogeddeko kyagambye mbuno omuntu omubuuza oba bizinensi ekola bulungi lwaki onoonya zino sente ani yakulimba abantu babeera n'amabizinensi olowooza ani alina ebizimbe e Kampala olowooza alina ekizimbe kimu abalina ebizimbe e Kampala balina ebizimbe bimu kiri kimuleetera sente kiri we kigaana nekirala kimuleetera so n'olwekyo kyekimu n'ekyakola
So ngenda kugenda ku ate omujamani omusomesa wamma tubuulire Banange nsanyusa obbalaba akawungeezi akalungi wano ejamani kawungeezi bannange abamu bali mu matansejjere abamu bali mu matulutulu so wana wange kawungeezi ssaawa ziri 12 n'ekitundu. It is 6:30 here in German. Greetings. It's a fine afternoon. It's Thursday afternoon. I love Thursday evenings kubanga zo twazeekwata, and you're going to still have a lot of us. Mugenda mukyatulaba nnyo temunaba. So I also would like, before I start my I would also like to make a comment on Charlotte's question. People ask, "Wacholi in a business and dala webe ne kola nnyo." I think that is kind of poverty mindset. Kati olaba nze ndi mukazi musomesa. Uganda nasomesa nnyo Kampala, but my first and last schools I taught in gali mu kyalo. Kati my first school yali Christ the King Kalizi eri mu kyalo eyo, naye nga otumala okusomesa nga mugenda wali mu lusuku mwekuuza ku muddo nga sister abatemerayo buli omwe enkota y'ettooke. Kati ekitovu, it was different. You could even have a garden of your own, nolima your veggies, nolima your bumonde. And that's the difference. It makes my teaching in Uganda was different from the teacher I am in German. Wane nimiro yonna lusuku bijanjalo dodo byonna biri mu supermarket banange. So if you're really depending on your job, you cannot even depend on your job in Uganda, but if you're depending on only one income here and this abroad, you're just out of life. That's why most of us immigrants mutulaba tuzunga buzunze kuzunga kagambo kanasaka. Abantu tuzunga buzunze like headless chicken kyeyo. Nze before I came abroad nga sinalowooza nakujja nti ndijja ebwere nawuliranga ekyo ekigambo kyeyo nonze nali ndowooza babeera ku kkubo nga beera makubo beera mpya z'abantu. So I was like, but from that time it sounded strange. I'm not a hustler. Siri muntu wa bintu bya kwagala kolach bya kupatikana. Naye nga bajje ne bakunyomeza eri okola sente. Okola emirimu ngenda n'obuuza kati ogikola ddi? Emirimu ngenda ogikola. So when I came here nendaba emirimu ena, there are people I know they sleep in shifts. You can't have any quality life. And something really uncovered us. Waliwo ekyatubikula to show that immigrants tulina obulamu obubi. It was COVID. 90% of people who died of COVID in the UK were immigrants. Sirwa kuba nti baali banafu, but of course they have a very bad lifestyle. Most of them could not even feed well, so their bodies were defenseless. Most of them basula mugundi muchikomando. So like one comes back, they are sick, they infect others because people don't even, adults in abroad here, the adults who cannot even afford their flat. Bantu bakulu nga bananga basula mu flat emu, which kind of life is that? Seriously speaking. And this is what I was so afraid of when my time came to come abroad. This I was so afraid of. I knew I wasn't getting married to a millionaire. Even if I was marrying a millionaire, I still have a big family back home which awaits my support. So when I came here, it dawned on me that within like 1 year of staying here, I also had to do those middlemen. Of course, I didn't reach it. At one time, I did 3 jobs, like 2 side jobs. And the other fact which struck me the moment I arrived here, it was in the fall, September, end of September there. For me, it was very cold already. It was like winter. And I saw people, elderly people, 65 plus, and these people were just, people were just living very poorly. For me, they were living poorly. You see, you find someone alone, they are pushing, basing kagari bataddemu amanda go kusa mu kyoto ekyokukuuma ewaka ekya winter.
So I told my husband, then, you know, these were Germans, and now I think about an immigrant. Sinalabayo immigrant nga nze ng'ali awo ali ku street aseka. Abantu bali grumpy, abantu bali gloomy, abantu bali tired. And, you know, I really got tired, got scared. And now I was like, me, I come to Germany. I was almost 35 when I came to Germany. I was like, and I'm going to start at 35, start working. That is the system. What you pay in the system is going to be your retirement. I got so scared of retirement. I got so scared of winters as a 60-year-old. And this was always here. I was like, what am I going to do? What are we going to do? Because my husband himself was like, yeah, I want to go back home. I want to go to Uganda. Now he's calling Uganda my home. His home. And, you know, so all those things kept playing in my head. I did those jobs and everything, but nothing was adding up. Until one day I was just so tired and I prayed, God, what am I going to do? Show me the way. Just show me the way. Just give me. And this when this business showed up and it brought all the hope back to me. The beauty about our business is the fact that, like Aminata said, we don't sell tozunga na bintu kumutwe mu kikapu ekye tumanye ekikapu ekyo ekya GNLD tozunga na buntu mugundi manya dagala ly'amannyo biki totembeya. We don't sell any products. Tokubira bantu gundi owegundi wawulidde jangu mu meeting ya business. No, we don't have that. We have a system which does all that. We have products. We have marketing strategies. Of course, we need people to run our businesses, but we have systems which do all that, which means that's why Charlotte is running like second, third. She's running a third business because not running our business as a stay-home mom would have a lot of time in surplus, too much time in surplus. Because 90% of our businesses run on autopilot, on automation. You just have to feed in the system and the system runs with it. Wherever you want the system to go. It runs with your business and you wait at the end of the tunnel to get your results. What you were doing here is, actually what we do in this business is to sensitize. Temufa COVID, temubera grumpy. Ekyeyo kyakyuka musibi ebiri banange ekyeyo nekibafuukira ekyeyo. I saw this man eggulo namusanyukidde nnyo, one very brave man yavuddeyo n'agamba laba I'm almost 60 mbeera wano Germany, I don't even have any man on my account ngali muzi overdraft. By the way nga tubeera muzi overdraft kasi tubeera n'omulimu guli ku contract ogenda n'ofuna essimu ogenda buli kimu tuba muzi overdraft all the time. But that's not a life. And this is how banamawanga gano we gatukwatidde ne gatu enslaving. Kubanga tebakukkiriza kusindika kasente waka. Bajja kuwa omulimo gw'ofuna z'ofunayo 3,000 kyokka nga yo bills 4,000. Kati what will you do? You're going to be indisposable. Tugita dispo wano Germany. Ogenda kuba mu dispo buli kaseera. Oba otambula essimu n'egwa essimu n'eyatika. No problem ng'ogenda wali nga bakuweerawo essimu bagikuwa bafukamidde n'okufukamira. Nyabe essimu yiino. Zino essimu kati wanewaffe the phone is €1. Naye ng'egirako contract ya myaka egyo. Ogamba essimu tugikuwalire ku euro emu naye ogisasulira emyaka egyo. Kakutanda ogisuule ng'emyaka 2 teginnaggweya tike. Ng'olwo ofuna contract endala like. So that kind of life, many people come here. Abantu bangi by the way bava Uganda, tuve Uganda n'amaalo, and we get excited. We get excited. Sure. And what is the credit card? Sure. Yozuhukiro tunulira the credit card nga ziriwe a mountain of them. And that's how we survive. Actually, I won't even call it live, but survive. Since starting this business, all that has changed. Because I remember when I started this business in 2021, we had just got our car, our new car, and we got this one before completing the old one. Together. Bakola top up. Bagikuwa bafukamidde.
Because my husband does a good job, is a permanent job. Bazikuwa bafukamide obatwale eno si bye bino ebye Uganda wogenda mu dduuka ne abeno bakuguza bafukamide kyokogula ku bbanja. Meanwhile you're topping up on a car loan, and family was like, shall we ever get out of car loan kind of nyokori? Meanwhile we had 2 cars when I was still doing those mini jobs, because I needed a car to jump from job A to job B to C. I had to have a car. And my husband also, of course, needs a car because he works out of town. Since that time when I started this business, not jumping from job to job, 1 car. I get my tram and I go to work. So guys, what I want to say is life abroad is hard. It looks soft, but it's hard. At the end of the day, we are 60 and we started working abroad at 35. My retirement package is 731 euros when I work like this until 67. And what is 731 euros going to do for you? And so blessed to have started. Every plan is falling into place. And of course, the bonus is I met wonderful people like these ladies here. Okay, back to you, Aminata. Oh my goodness, that's omani ontadde mu kati ntule mpulirize mbadde tagala omalena okumanya naye naawe bannaye naye anyway tulina ogenda Ongezaako Thursday. bannaye nze akaboozi nkagadde kubanga tuve Uganda nze ngenda kuwera example for me. If I knew where I'm going and what is happening, I swear to God I wouldn't be here. Tuva Uganda nga we are close-minded tumanyi tugenda mu America tugenda kuba bulungi. The shock, the cultural difference, the lifestyle yokka oba tomanyi otukirawo olina okukola olina osasula ennyumba olina okukwata essimu gy'oboze nayo eba tegenda kukolera sometimes, most of the times. Woba tolina cash ogenda jjukira tonaana kutandika kukola. In fact kankubulire onoonya kukwata essimu ate ngenda kwogera before we go on. This is a warning. If you know a migrant coming from Uganda, tula wansi weebuuze kubali ebweru ki ekigenda mu maaso okiwulira. Ate be with an open mind, because ojja kujja oyagala obuukira kana kalimu naye kisingako nojja nofuna kalimu kamu nofuna eno business nekuyamba. As long as you have papers that allow you to work in that country, ojja kubeera bulungi, because this business, all we require you is to be allowed to be working in this country or whichever country you're in. It's a working permit. If you have a working permit, you can still have your one job. We're not telling you to quit all your jobs, but at least you can have your one job and still run a side hustle. I'm not sigenda kugenda nnyo mu bingi kangende ku Joanne atubulire java janvuddewe. Aminata Uganda we tubagamba amazima blocking. It's okay, blocking nze kugamba amazima blocking gwamanyi nze manyi gyendi wabona blocking omuna Uganda yasomako amanyi ekigenda mate yali atambudeko ebweru ajja kujja nsange gwamanyi. What they say, you were kawizira when you otakwenda twije. I know, it's okay. I'm not saying don't come, but come with. I'm not saying don't come. Come with an open mind. So jango gamba ngenda kuyola, ogenda kukwesanga ngoli mu babanja gotajja kumalako. If I came and they had told me the financial situations, how people live, immigrants live, I swear to God, I would have picked myself up. Instead of being, okubera bano nembona nembera ne student loan nembera ne motoka mama yeah, you're getting enslaved. Open your mind. Omuntu ayinza kugamba jangu waneno ngoloza kugana. No, come, but be with an open mind to learn. Don't come no jangu ina nti njagala kubeera n'ebisente tetuyola sente mukwano, because oluvannyuma lwa check yonna omanga omaze okusasula emotoka osasudde ennyumba n'abali e Kampala ng'olina obanoonyezaayo. Wamma tuleme genda maaso tukatuwulirize nze nvudde wa Joan. Anange nsanyusa okubaddamu okubasanga tweyanziza
guys. Thank you for watching us and for being here. I'm happy to be with my amazing boss ladies. Buli omu banange business eno gyenvudde wange biwanvu naye mbadde wano asayina akantu kayogedde nenzijukira nga maze okufuna visa ngenda nsanyuse ngenze wa mami mga mami ngenda naye kaakati mami ebya tiketi tunoonyeza sente za tiketi tuzifunye mami ngangamba mwana wange genda nkwadde $1,000 genda nampa $1,000 nengenda. I tell you what, $1,000 was spent within a week it was gone. Kubanga najja ndi musawo, fortunately katuna yansaasira obusawo ne mbusomera e Uganda, so nenzija nenkola conversion wano nenzirayo e Uganda nenkomawo nentandika okubeera omusawo wano. Ngomyewo ntandise kunoonya mirimu nga musawo. $1,000 lwaggweerawo mu week. Onoonyeza at that time, yes, kituufu at that time. So onoonyeza kwaliko okunoonya emmotoka, kwaliko okutereeza empapula zange, kwaliko simanya biki zaggweerawo mu week. Anyway, gyenvudde wange. Bananze nga bwe nabagamba luli COVID yammenya nnyo. Ndi musawo nkolera mu ddwaliro. Omulimu gwange ngwagala kubanga nga Katonda kye yampita okukola ate nkyagala ate nkyenyumirizaamu nnyo. Kaakati bwe nakolanga era nkolera mu ddwaliro naye bwe nali naakajja nga nkola ase era alina ekintu kyanzijukizaawo nga nkola mu ddwaliro ekiro ng'onaabira mu ddwaliro omwe ng'ogenda mu shower tulina staff shower ng'ogenda mu staff shower ng'onaabako olyoka osobola okubeera fresh okugenda kuguddako kati awo okwebaka nze naawe ofunayo 2 hours zewebakira mu mmotoka somewhere osobola okuddayo ku kiro olwo maze okukola 9 to 5 n'ofunawo awo between 5 to 9 awo ngo newebakirako mu mmotoka osobola okuddamu okutandika and that was the life. Anyway, COVID nankutula nze golaba nali nkola 100 hours per fortnight which is a 50-hour week. Nga njikola obutayosa kubanga bolowoozaamu bye nina okusasulira wano ab'e Kampala bammanja kwegamba nga siina kirala ninguma bugumi nga siina bulamu nga nkola olwokuna nedda olwokusatu olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwasande ne Mande n'okolayo akakubeezabeezawo akatonotono n'olyoka owummula n'obeera ne Mande afternoon off ne Tuesday ng'oddamu. Kakati oba njagala oba saagala time y'okufumba tebeerawo, time y'okulya obulungi tebeerawo, kirizagaana. So and that was life. Emyaka 10 gye mmaze kuno nga bwe bulamu bwe ntambuliramu. Kyokka nno ng'abantu bakubanja ssente balinga nga abazikuteresezza Mungu onsaasire naye that is the life. Emmotoka ogivugira ku credit. Ne woosula olina okusasulirawo buli kimu kwegamba omusaala nga gujja nga ngulabako nga ngulaba gujja gwatuukanga lwakusatu ekiro ng'ogugabanyamu guno nga gugenda wano bugenda okuwera gwatuukanga lwakusatu ssaawa nga 9 ogw'ekiro kuba nabeera nga nkola. Wednesday night 3 a.m. by 4 a.m. my account teriiko sente. Hot love. And then Hot love. Yes. Ngazirayo. Bwekyo COVID bwe yammenya. Hot love. Nemmanya mu mutima gwange nti nina okunoonya ekintu ekirala okumbeeza because it's not life. Bannange you people, how many times bwe twagendanga ku kkubo n'oyita maama n'agamba genda ofune wali doodo n'ogenda n'omufuna doodo naye it reached a point nga n'oyo doodo sisobola mulya kuba naamufumbirawa obudde nga sibwina nga time sigiina. So of course your body breaks down and you feel lost, you feel tired, you feel exhausted, you feel burned out, and that was life. Nensaba Katonda era bannaye okukkiriza kuno nako kunaatuleetera ebirala naye nensaba Katonda nnyamba nfune ekirala kyenkola Omukama n'akireeta nekitunuulya ne ngamba nze ejjoowa ebyo bya online nga sibisobola nze nkumanyi otya line nentuula
Nentuula ku fence for 2 solid years nga ndaba nga neetegereza ddala abantu kye bagamba kituufu ddala. Nalaba Dave and Roxanne eyo couple be nasooka okulaba. Ne mbatunuulira ne ngamba tekisoboka. Naye nga mu mubiri gwange mmenyeka nkyakola ezo hours zange 100 naye nga mmenyeka siina bulamu. Nze bwe bampitanga ku party era abammanyi bonna nga bamanyi party ne shift nga nonda shift kubanga ng'obalamu akasente ka hot loaf bwe natandika okagabanyaamu mwano sijja kusigazaawo okiraba. So ngera bwe bampita ku party nga sigenda kubanga nina okukola era olwa Sunday ngenda mu mmisa okugenda mu mmisa ko ngenda naye oluva mu mmisa shift nga bwe bulamu bwe tuyina bannange nennyongera okusaba Katonda era ngamba nakuwadde ekintu naye nga nze mbiraba naye this time COVID bwe yaggwa baatukyusa ku mulimu ne batandika okutuma esinga app ennaku zaffe bazigattagatta kwegamba ne binnyiwa ne mpulira nga nekyayi awo we natuuka awo ne mmanya nti akiba kibe ngenda nentandika nensasula $149 ne ngamba ekiba kibe nzitaddeyo bannange bwe natuuka wano neneetegereza ne ngamba nga bye nali ndowooza si byebyo nga bye nali ndowooza birala olaba abawala banyirira ba Charlotte baminata ba ase abasanyufu ng'olaba abasawo nga basanyufu oyina okiraba n'olaba bannayuganda banno nina omunnayuganda gwe nasooka okulaba mu group yaffe naye nga talina stress ng'atudde mu ofiisi nga nze bwe ntudde kati ngamba yiye nange eyo ofiisi ewaka sigisobola ddala naye kwegamba kye nalaba ate kyali kirala. So okutya kwalimu ate era okutya kubbinyo kubba ate kuba wa mulabe kubanga obeera otya naye nga nekyotya tokimanyi. So there is no shame in finding out. Find out what it is. Olaba nga tekikusaanira ng'okyesonyiwa. Naye nga if you fear and don't take a step, you will lose a lot because fear is a thief. Munnange nga nkola ki nga ngenda nga ntandika nga neetegereza bizinesi nga nkitegeera ngamba okay natandika n'ekintu natandika mpola saagendera ku speed ng'abalala nga njagala neetegereza ekintu kyennyingiridde ddala sayo omugulu gumu nateekayo ezitannuma akagalo booti opimiriza ndabo babyokya olaba opamu babyokya kati bwe nayiga nentegeera nti actually okugenda San Diego okusinkana abakyala bano kyanyamba nnyo kubanga bwe natuuka San Diego founder waffe yalina ekigambo kye yayogera nti ye yatandika business eno to complete the circle of circle of compassion okuyambagana okubeera obulungi financially okubeera obulungi mu mubiri ne mu mutwe ne mu mwoyo ne mu mwoyo ekintu ekyo kasita yakinnyonnyola obulungi nentegeera nti wentudde weewo kwegamba bizinesi eno gye neeyongedde okutegeera n'okugikola kwe kumanya nti nali ndowooza nzija kufunamu kasente mbeerewo. No, it is so much more because we help one another. We make friends. We grow as an individual. Bannange, personal development is no longer something that it's a must for every adult because it helps you in your relationships, it helps you in your workplaces, and it helps you in your day-to-day. Kakati business eno kikyenkoledde. Business eno enyambye okula ng'omuntu. Singa wandabako nga sinabatandika business tewandikadde ku screen eno ne bwe wandikoze otya sandikikola ekyo kantiteekawo fenna bwe twali but because of this business I have grown as an individual and I'm standing behind a brand which I trust, a brand which I can attach my name to, a brand which has been in existence for more than 51 years. But nange nina business, ndi traditional business owner na business gye natandika mu 2008. Okuyimirizaawo business si kyangu. Naye bw'osanga business ng'eruddewo okumala emyaka 5 n'okusoba. There is something there.
era obeera kiba kuvunaanyizibwa bwo to check out what it is, because more than 50 years when the business is going. I have a business I've been doing since 2008. I tell you what, there are so many times I've wanted to quit because things are just simply hard, especially kati economy nga bweyimiridde. Naye Mukama nandeetera kino ekintu, era for me I know that nkola kino ekintu not as something to gain income but as a mission. Yeah, it's a calling. Yes, as a mission, because when I see my team and their stories, I know that if I had not put myself out there for them to find me, then I would not have touched their lives and they would not have touched my life. Yeah. It is up to you what you're thinking, but you owe it to yourself to know what is out there that can help you from the hustle of running after shifts. Nze simu yange yabeeranga wano nga bw'oluva ku shift okyalina ku shift namala kuvaako mutandika okunoonya ngenda kudda wankole eddako, and that was life. Naye kati bazimpeereza nensunuulira bwe nti neŋŋamba nno nze neesalirawo dirwe njagala Buli app ya shift ogiriko. okiraba. WhatsApp group. Buli app ya shift ng'ogiriko ng'olinda bwoti. Oluusi ne bakugamba ng'omaze okunaaba omaze okwetegeka ogenda ku shift ne bagamba tetwetaaga. Olunaku lwo ne lufa n'ogamba kati akasente tekagenda kuyingira kati ate n'otandika okubala bingi, but business eno yampa emirembe mu mutima. Sikyabeeraawo okwebuuza nti you see you know. Manyi nti nkola essaawa zange, nkola ennaku zange kati ziri set zeezo saagala ndala. Ennaku endala ntuulawo waka ne nkola business yange mu mirembe. Ekirala, I no longer work 100 hours. No. Sweetheart. 60 to 80. Ate ezo 80 nazo okuziweza oba 60. Kisinziira wabeerayo akaliyo nga kali akampita. Bye-bye. Nga ngenda. Si bye biri bye bampitanga ku pate ne sigenda nedda. Era temuganda kumpita ku pate nja kujja. Anyway, that said, business, God has this business, first of all, is a mission to serve other people. And for me to continue that with my background of nursing, to continue to serve other people, that has been good for me. Okuyamba abantu n'otula n'abantu n'omulaga nedda kola bwoti, game changer. And of course, ani atayagala kusekako, look at us, laba smile, laba bwe tunyirira. That was a smile. Thank you, Aminata. Okay, thank you so much, Mukwana. Nze manjagala amasigale nga mpuliriza nti bwe nti kakola anabakanyumiddwa nze simanyi ky'oba oyagala tukugambe. Anyway, kaneeyanjule bampita Aminata, nsinziira mu America, San Diego, California, right? So nze kyanyingiza mu business nga nakaja wano kansokera ku ntandikwa kubanga nze story yange nzibu naye kantandika kanjimenyemenye mu bumpimpi nga nakaja wano omulimu gwe natandikira ddala okukola nze nti najja ndi mukulukulu already sisobola genda mu military sisobola banange. In fact singa namanya n'okuba oba singa nalibaddeko omusawo kale kuba abasawo munnange basireyinga somewhere somehow naye natandikira mu caregiving bw'oba oli mupya ng'okimanyi kyekiri ase kyeyayogeddeko kyekisokera ddala ekya caregiving ogenda n'olabirira omukadde ne obimanyi name kugenda mu details nasookerako nenkikola nenkimala. Mukama nanyamba nenfuna omulimu ku airport era gye nasinkanira John naera gye nkyali naye ogwo siguvaako kuba gumpa emirembe naye sidda mu caregiving nawe oba onkuba emigo. So nengenda ku airport bwe nagenda ku airport naye era oluvannyuma ennyo bwe nafumbirwa nemba nga sinaba kuzaala naye oluvannyuma nnyo nakomekereza nkola emirimu ebiri naddayo nenfuna emirimu era nenzira mu caregiving. Weewuunye ngambye kati bw'ogumpa sigukola naye era naligukolako okiwulira nenzirayo nalemwa neŋŋamba maama njagala osoma njagala emmotoka. Mama wange yanyimbirira lwaki tofuna mmotoka ne mugamba nze emmotoka ntya amabanja naye era namukomekerera ngifunye. Owulira neŋŋamba era wano ntya ebbanja nakomekerera nzizeeyo nkoze eki nfunye 2 job
nemba nga nkola ku airport nga ngenda ku match, in fact ne switching nga nemba nga ngenda ku match ogenda okukola bya caregiving nemba nga nvayo ku 7 to 3 to 11 nga in fact you see it's bagamba okunyunga. I just join from one job to another without rest. I just go home to rest at 11 p.m. from 7 all the way to 11. So nenjikola nenfuna olubuto. COVID hit. I gave birth. After giving birth, I wasn't working. My husband was the only person working. I knew this is not going to work because he's the only one working. We have to spend, we have to pay rent, we have to do all the, he cannot carry all the burden. I had to sell. Nalina okwa jawendi nenyemuka nengenda nenkola. Mu COVID nina omwana wa myezi oba oli musawo omanya omwana w'emyezi 3 kyonna kyomuleetera asobola kulwala yenna like nakufaako n'okufaako omugongo nange omugongo nali sinawona kuba it was a C-section nali sinawona within 3 months nzijukira n'olunaku December 15 mwana wange yaweza emyezi 3 December 16 nalina okuddayo ku mulimu nga nkola emirimu ebiri COVID namukola yenna ng'ate ngenda buli kagigi kewulira ng'ate buli gy'olaga tebakugamba nti abalwadde abalala tulina aba COVID. You just go, boop, or you just reach. All you know, there's affected people, but they will not tell you who is who. So I had to struggle like that. Nemanya nzaminata akagongo kange kuva dda ndi mulwadde akagongo kanuma emagelu ganuma nengamba minata size bisobole nensoka nembyesonyiwaawo nendeko mulimu ogumu nera still I used to work. I had to still work kuba airport nali nvuddeyo nga kati nkola full time caregiving weewunye nenkola caregiving nenkowa akagongo ne kanuma nentandika okubanga omwana wange buli wakeera ku makyambuuza mami are you going to work yes I have to go to work. Recently abaana ba kinda ba graduating no TK ba graduate bagenda mu kinda. I missed it. He told me, mommy, why did you miss my graduation? Na ina ekyokuddama mukwano gasina because nina okukola nenzaala owokubiri nengamba bineeno mutabani wange buli lunaku ambuuza are you going to work that's an everyday thing. Now I'm used to it. I'm like, yes, I have to go, but nenzala owokubiri nengamba sisobola kuddamu. I cannot miss all the steps. Omwana wange wasooka yatandika okwavula. I was just surprised nti ayavula nengamba I don't want that. Yatandika otambula okwavula okulya. I didn't know. His dad was like, you didn't know he's eating. Nengamba mukwano ebyo sibyagala. I do not want to see that. At first I saw that, by the way, nga John byogedde osaba katonda nakuwa ekyokuba n'ogamba maybe that no what you want is something different, but God answers in different ways, right? Nalaba, I saw the ad and it was a Nigerian lady. I was like, munanga ba Nigeria bafere by then bali bantu Katonda, they might, maybe not all of them, but most of them that we've seen out here, right? Not all of them. I will not say all of them, but all of them are not like that. But most of the people we've seen, Nigerians. I'm sorry, my brothers and sisters. I'm not intending to mount, but it's not personal. But nengamba mama nze banfere. Bayo go mwaka when I'm standing, it was 2023. Nga natera okuzaala. I think nali natera okuzaala. Nengamba omukazi ono nemuyitako. But when namuyitako week eyo I kept on getting the same lady on my feed. But let me check. You know there's always a learn more. I learned more. Nengamba put email nenteekayo. Nengenda olaba nga nsindikira message ku WhatsApp. Okay. Nengamba okay. Nensoka nemubuuza nangamba she's in Ontario. Ngamba okay, let me try. Nemubuuza, but what is it? Do I have to put in money? And she said, you want to know more? You pay $149. Or no, for $149 ndi mukutunira ku check yange. Because me I'm a budget person. Everything I look at my money ngamba kati next week ibaja kunsasula. Ngamba okay, I'm going to pay, but is it refundable? She said okay. Nembi tunula wasoka sabitegera naye it was the instinct of me trusting the thing that I'm going into.
So I wasn't trusting anything. I didn't even know when I read on a video. I'm going to be factual here. I didn't understand what they're saying. Miss Abitegera, I saw there's this one. Ngamba kangende. Na yigira atiti waliyo kusoma one wali anti training one by step. Ngamba I'm going. I'll go whatever it is. I'll be there. I'll learn. Because I know I love learning. I went. That's how I found the business, and thank God. Now I went back to my airport job. It's only one job, no more caregiving. I'm raising both my kids without anybody saying, "Oh, you missed this one." I know now. When my daughter started working, I know everything. I will tell you everything without even blinking. So that's how I found the business, and that's how I am right now. And then I never zakubanga. Joan mwebuze namusanga ku airport. Natugenda mu convention. Samanya nti agenda mu convention namusanga ne mugamba madam kigoko nasanze ku airport. Nenga tewategeera nti ava Uganda. No, I saw her, but I wasn't so sure. Yanjogeza oluzungu. Yayogera luzungu. No, I wasn't so sure kubanga nze nsanga abantu nga banjogeza ennimi ez'enjawulo wesanga nga neebikiridde bulungi banjogeza ennimi kati I wasn't sure. I saw her. I'm like kuba nasanga abannakenya ne banjogerako nga ndaba bwenti ne ŋŋamba bagundi nze oluzungu oluwange olutegeererayo nti luva Buganda. namabuze namwogeza oluzungu lungi bwentyo bwe nasanga business n'olwekyo ne neebaza nti nasanga business because nze olaba njogera nnyo but I will not go to live videos by myself and talk sisobola nawe tuba mu group ambiyize bukulu kankulimba sijja kulimba jo mubuuze nangamba gwe ne mugamba live nno nga sigisobole. Now recently I joined there's a group a boot camp we joined. I said who am I? At least I go there. I put myself for a few minutes. But if you go, social media, social media, there's people who are always there to watch. So you kind of fear. The fear is always there. But like John said, fear is a thief. If you fear, you're not going to explore. You're not going to see what potential you have in you. You know, me, I used to be out-minded. Like, if it comes to debate, I would debate to Uganda. We will debate until. But if it came to social media, I wouldn't do that. But now, now we are live, no? We are live, but nobody will even think that we are live. But we are live. So that the development in me, it's there. Now I feel like I can do more. I am open-minded. I am spreading without even realizing it, and I'm enjoying it. We develop in this community. It has people, it has people who really touches you in different ways without even realizing it, so that's the benefit of all. Let's not even, because yes, we get into this business for financial benefits, but if you look at it in a lifestyle way, you develop as a human being. You grow, the growth, the mentality of obwongo bukula ne bugaziwa nova mu kiri kye walimu, you see people, you see the world with an open-minded. Yes, life is hard, but then again, you can do something doable and be better. Yes, it's doable. That's nengamba. So kyenazemu era ngenda kukiddamu bw'oba ova e Kampala yonna gy'ova ng'ojja mu nsi zino ez'ebweru ezitali zaffe ze twazaalibwamu. Come with an open mind. We all came close-minded, but if you know what you want, I don't want this, I want this. Yep. You will get forward. Be open-minded and be open and know your why and know your reason and know what you want in life. Because these countries, yes, they're really opportune, but you need to work, be smart about it. Be smart when you're coming into these countries, Chenyendo kugamba, do you guys have anything else to say? And thank you guys. Sigenda kugenda nga si commentinze ku kyogambye ne tugamba buti Abanigeria bafere. Yeah, sorry. Today when I think about the thoughts that they are going to scam me, mind that thing comes from a very deep place of lack. Wango manya batyo bascaminga.
ate be batalina akaunti yo walinako mmeka ze bagenda kuscamming. It comes from a very rooted poverty mindset. They're going to scam me, they're going to scam me. Banange so bagenda kusomero bazadde bafende bawangayo million buli term. Was there a guarantee? Charlotte kati uno atunga bitete. Even schools scammed us, you know? So but every time you feel like they're going to scam me, just know that you're living below standard. Because if for 149 USDs, umuntu ali Uganda come, $1,500 zoka, you can really part with that. But if you feel like they scam 149 and I'm done, you're indeed done. You need this business. Yes. Okay, I'm going to leave my mic to actually today let's ask it close. I'm going to be in the back without no camera on it, but I'm going to let ask it close first. Yeah. Nabi closing nze nga njagala okwogera kale naye kandi it's okay. I will pass you on this. I'm going to be on backstage. Mumanyi tuli ku 1 hour. Bananga bana. Yes, 56 era ngenda ku closing. So dear viewers, thank you so much for your loyalty. Thank you for being here. We know you're here, you support us, you hear us. And we hope and pray that when the time is right, God makes everything beautiful. So when the time is right, just search it in your mind that your time is right. Come and join this life-changing opportunity because, you know, we can't just be inside and tell you everything that is inside. Come and see for yourself. Yes. Reach out to any one of us you resonate with most. I think next time I think we should put our websites so that people can connect with us direct. I don't know, we shall talk about that. So reach out to any one of us, go to our Facebook pages, send us a DM and let us take you through the process of starting. God bless you. Have a wonderful week and we are so looking forward to seeing you next Thursday. Absolutely. Yeah, anything more? No, That is perfect. Yeah. Perfect. Bye-bye. Bye, everybody. Bye.